So, in this module, we basically account overview. So, basically, the last segment, we have two types of account set up. One was like expert account and another one was express account. So, two account we set up. Now, we overview. So, let's take you to my laptop and show you like overview, like all sections, end purpose. So, we have created an expert account. So, expert account is already So, this is basically options. So, just structure wise, brief so that this is handy to use this particular purpose. Use So, Google Ads click logo click page company page where you can see overview. So, overview is campaigns currently running. I know details overview. If you have like running multiple campaigns, campaigns details Second is a campaign. So, this is campaign home, overview home. So, campaign home is a campaigns. We have campaign set up. Campaign. So, if we set up campaigns, so, here we have options. Filter option. You can see that all campaign, enabled, and post campaign. So, all campaigns set up. Segments like particular different campaigns, segment time wise. This is criteria. Columns create campaigns and then the data campaigns all data you can see here. So, in a detail then we can create report also for the campaigns and download data. These sections are here. Dates change. So, date particular section use and even campaign data adjust. So, like how much data you want, all those sections you can use it. You can even expand it and full report expand chart expand category data you can look into that section also. So, campaign create you can create a new campaign from here. Then third is settings. So, settings are particular campaign settings change history. Change history no account change history will be here. So, all the history. So, whatever the history will be there. So, anything will be like normally account multiple users login. So, overall complete details sections. Then last location section, you can see that all the location the location add focus exclude the locations, performance target and campaign grouping. So, campaigns group you able to see all the campaign groups here. Okay, that's the basic left side in there. Hide the sections. So, when you open that, you will see that there are like multiple campaigns all campaign directly access. So, this particular section where options search. So, you can search anything like any campaign campaign wise search. And then reporting. So, this particular section is completely reporting focus. So, complete reporting section. So, reports dashboard on dashboard complete report run ads in complete reporting this particular section. So, customized reports create already existing reports focus sections basically use so that's basically sections. Then tools. So, this is basically tool sections. So, tools and then the tools are basically so our tools focus first is planning. So, planning purpose and then the tools are they offers like performance planner. So, which is basically performance planner set of keywords. So, our keywords budget performance track. So, that is performance planner one particular tool. This particular section. So, you can create a plan. This basically our agency client performance tools use at least our expect. So, let's create a plan. So, there is no forecast campaign. So, I forecast
ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാലും നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അതാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. സോ അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് കീവേഡ് പ്ലാനർ. സോ കീവേഡ് പ്ലാനർ മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് അറിയാം. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ SEO പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കീവേഡ് പ്ലാനർ ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കീവേഡ് റിസർച്ച് ടൂൾ ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോർ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ്. ഇതിൻ്റെ സോൾ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ ഇവിടെ വരുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ, ഇവിടെ വരുന്ന ബിഡിങ്, ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു ട്രെൻഡ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് വെരി വെരി ഫോക്കസ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ്. സോ ഈവൻ ദോ നമുക്ക് SEOയിൽ അത്ര കീവേഡ് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി വേറെ ടൂൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ഫ്രീ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഗൂഗിൾ ആഡ്സിനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യാറ്. സോ ഇത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസ്കവർ ന്യൂ കീവേഡ്സ്. സോ പുതിയ പുതിയ കീവേഡ്സിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനും, രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു കീവേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മളൊരു ഫോർകാസ്റ്റ് നോക്കിയായിരുന്നു, അത് ക്യാമ്പയിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ റൺ ചെയ്താൽ ആ ക്യാമ്പയിൻ ഇനി എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ ഫോർകാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കീവേഡ് നമ്മൾ പുതിയൊരു കീവേഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. സോ ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഡിസ്കവർ ന്യൂ കീവേഡ്സ്. സോ നമുക്ക് ന്യൂ കീവേഡ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. സോ ആസ് വി നോ ദാറ്റ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വാപ്പിങ്ങിനെ പറ്റിയായിരുന്നു, വാപ്പിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. സോ നമുക്ക് വാപ്പിങ്ങിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ക്യാമ്പയിനകത്ത് എക്സ്പ്രസ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വാപ്പിംഗ് മാത്രം കീവേഡ് ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. സോ ലെറ്റ് സീ ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ഐഡിയാസ് വി ഗെറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് കീവേഡ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടാം. കീവേഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ്, ഡിഫോൾട്ട് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് വേണം. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ ലാംഗ്വേജസ്, വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് യു ആക്ച്വലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ. നമുക്ക് ഏതേത് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ഈവൻ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ട്, അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ലാംഗ്വേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഏത് ലൊക്കേഷനകത്താണ് നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ട്രാഫിക് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. സോ ഐ വോണ്ട് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഓർ എല്ലാം കൺട്രി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺലി. ആൻഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഡൊമെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൊമെയിൻ കൊടുക്കാം. സോ ഡൊമെയിൻ കൊടുത്താൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡൊമെയിൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു SEO ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ അതിനകത്ത് ഒരുവിധം നമ്മൾ കീവേഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് കീവേഡ് ദേ actually give us an idea like ഇത് കീവേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കീവേഡ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഇസ് ഓൺലി വാപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, സോ വൺ കീവേഡ് ഞാൻ കൊടുത്ത് ലെറ്റ്സ് സെർച്ച് ഫോർ ദ റിസൾട്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ റിസൾട്ട് they can recommend. They don't have any idea about that particular keyword. So all keywords were removed, the different keywords or URL. So there should be some issue with the to get more detailed static run a campaign. So let's just search on Google wrapping product. Okay, I just wanted to add this thing, particularly wrapping industry, you can't run ad on Google. So that's the reason why we are not able to see the keywords related to wrapping. So that's the one issue with this particular section. And let's move to any other industry. Let's look for the like something like let's go for the leather. Let's go and leather belts. Let's see that leather belts. So now you can see that for the leather belts I have multiple keywords. So wrapping, that was the issue. So now you can see that multiple websites. You can see that leather belt for men. So multiple keywords options are there, you can see. So you can use these keywords for your particular purpose, like the research ചെയ്യാൻ വേണ്ടി purpose വേണ്ടി use ചെയ്യാൻ പറ്റും. Here you will also see that what is the keyword status, impression per share, how much impressions a particular keyword gets. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കീവേഡ്സ് ഇപ്പം 2-3 കീവേഡ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can add them to plan or add group or broad match or add keyword to create a plan, new plan you can create. All those sections you can do here. From there you can create forecasting also for particular keywords. So you can see that all the 3 keywords I have selected, and based on that I have just created forecast. So how much clicks I can
expect, how much budget I can have to put. So here you can change the budget, and you can see that if a daily budget if I am going to put 100 rupees, so how much click I am going to get. So ഇത് basically നമുക്ക് ഒരു ക്ലയന്റിന് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രൈസിംഗ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെക്ഷൻസ് ആണ്. So you can use that way also, that particular section. So that is the one thing what you can do with this particular section. So that is the keyword planner. So നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നോക്കിയാൽ, അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. So that is the like keyword planner. Again നമ്മൾ keyword plannerനകത്ത് വന്നിട്ട് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we are going to only give the one set of keywords. A set of keywords ne focus ചെയ്തിട്ട് അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഫോർകാസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. It's like this one. So let's leather belt. So leather belt ne vechittu avaru forecast cheyid keywords average monthly search etrayanu varunathu. So now I can create a campaign. Saved keywords aanu. So I can see, I can add more keywords. Ee particular plan nathu namukku more keywords add cheyan pattum. I can multiple keywords ne namukku endha cheyan pattunna, I can get the idea of the keywords. Ipo 100 rupees njan iduvaanengil aa particular keyword aanengil ainde oru forecast clicks etra namukku kittum, adana ee data namukku kanikkunne. So this particular section is used for this particular section. So ivide bid strategy maximize click aanu use cheyidekkunne. So you can even change to manual CPC also, and manual CPC nathu ningalku idu change nokkan pattum, etra CPC cost aanu ningalku varan pone per click for that particular product. So this is the one segment of particular section ningal idinathu കാണുന്നത്. So now let's move to other features. നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇവിടെ റീച്ച് പ്ലാനർ ഉണ്ട്. റീച്ച് പ്ലാനർ ഇസ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഗൂഗിളായിട്ട് ഇവിടെ കൺസൾട്ടേഷനകത്താണ് നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. ബേസിക്കലി ഫോർ ദ ഡിസ്പ്ലേ ആഡ്സ് you can use that. For that you need to just reach to reach planner, and you need to just ask them to activate this. So അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So you can ask your Google coordinator to activate this particular section. So അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് you can see that all the details is there. So let's submit it. So explore reach planner. So now you can once you ask that for a section, so now you can use this, learn more about reach planner, start using reach planner. So you can see that Google representative need to be activated. So you don't have, if you don't have representative, request access here. So namukku representative illengil you can ask it from here. So your email address, your Google customer ID, your Google account email, and what purpose you are going to use, you can just fill that. So email address, so whatever the email address ningal idu account create cheyidekane aa account inde email address aanu namukku ivide kodukkandathu. So you can just give that email address, and ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം. സോ ആഡ് കസ്റ്റമർ ഐ ഡി ഈസ് ആസ്കിങ്. സോ കസ്റ്റമർ ഐ ഡി ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ഐ ഡി. സോ ഈ ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ്സ് യൂസ് ദിസ് ഐ ഡി. സോ ഗിവ് ദിസ് ഐ ഡി ആൻഡ് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് റിപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്. So I don't have anything, you can leave it. I brand awareness and reach. I agree to receive marketing sales, English, I accept and submit. So ഇത്ര സെക്ഷൻസ് ആണ് റീച്ച് പ്ലാനർ ആക്സസ് റിക്വസ്റ്റഡ്. നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇഫ് റിക്വസ്റ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ ആക്സസ് കിട്ടും. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ പ്ലാൻ ഫോർ ദ ലൈക്ക് ഡിസ്പ്ലേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാക്സിമം റീച്ച് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു റീച്ച് പ്ലാനർ എഞ്ചിൻ ആഡ് പ്രിവ്യൂ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ്. ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടൂൾ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആഡ് റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ആഡ് റണ്ണിങ് ആണോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് നോക്കുന്ന ഇവിടെ ആയിരിക്കും. നോർമലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ വെൻ എവർ വി റൺ ഓൺ ഗൂഗിൾ, നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിനകത്ത് പോയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ നോക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് quality score. Quality score is basically depend upon CTR. CTR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്രഷൻസ്, എത്ര വട്ടം ഇംപ്രഷൻസ് വന്ന് അതിന് എത്ര ക്ലിക്സ് കിട്ടി അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. സോ വെൻ മാനുവലി വി ഗോ ആൻഡ് ടൈപ്പ് എവറി ടൈം വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെർച്ച് ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് ഗോയിങ് ടു ക്ലിക്ക്, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ആഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൈസ വേസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് എവറി ടൈം വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെർച്ച്, ഇംപ്രഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ക്ലിക്ക്. സോ ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ദാറ്റ് decreases. So in that scenario, if
you wanted to check like manually നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാതെ if you wanted to check your ad is coming or not, which position it's coming, where it's coming, so all those sections you will easily see here. You can come here and whatever the keywords you are targeting, whatever the keywords you are actually looking for, you can go and look for that particular keyword. So also this particular tool we use for like at least top 10 ranking nathu നമ്മുടെ sites എവിടെയാ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can use this, because this is actually Google search എന്താ പറയുന്നത് SERP results ആണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷന് വേണ്ടി ആ ലാംഗ്വേജിനകത്ത്. സോ ഒരുപാട് ലോക്കൽ SEO ഫോക്കസ്ഡ് റാങ്കിങ് നമുക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ സെക്ഷൻസ് ആണ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ. സോ ഇഫ് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് നോ ദാറ്റ് IELTS ക്ലാസ്സസ്. So IELTS ക്ലാസ്സസിന് വേണ്ടി ആരാ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്, you can see that all the location. So add, so language in Malayalam ആണ്, so I can change this language to English. So let's change this to English. And device for നമുക്കൊരു വ്യൂവബിൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം. സോ IELTS ക്ലാസ്സസിന് വരികയാണെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ സൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ റാങ്കിങ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ആസ് എ ലോക്കൽ ലിസ്റ്റിംഗ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആർ റാങ്കിങ് ഫോർ ദിസ്. സോ these are the sites, then these are the videos which are ranking, and related searches, what other related searches are there. So you can see that all the sections. So here you don't click on the second page, third page, next page, you can't click. So നിങ്ങൾക്ക് first 10 results മാത്രമേ നോക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So if you are using this for SEO purpose, you can use this for SEO purpose also, and you can also find your keywords. So as of now I am not running any ad for this particular IELTS, so that's why they are showing that your ad is not showing. If your ad undarnengil it will be going to show. And best part is that for this IELTS nobody is also running ad, so that is the best part thing. So within the Calicut nobody is running for this particular section, even though that's a very demanding topic. Okay, so anyway let's move to next tool. So this was the planning, and last one is app advertising hub. Basically this is for apps nu vendi deep linking create cheyan vendi namukku cheyan pattuna section aanu. Search for your Android app and validate your deep link and validate all deep links. So whatever the link ningal deep linking nu parnal endana parnal exactly nammal oru app nathu oru like oru product njan sell cheyan uddeshikana, njan oru ad nathu oru product inde cart ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ നോർമലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ആപ്പിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, പിന്നെ ആ പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനകത്ത് ഇട്ടണം, അതാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ്. വൺസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ എം ഗിവിങ് എ ഡീപ്പ് ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ വെൻ എ പേഴ്സൺ ക്ലിക്സ് ഓൺ ദ ലിങ്ക്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ലിങ്ക് എന്തായിരിക്കും ഡയറക്ട്ലി ആ കാർട്ടിനകത്തോട്ട് എത്തും. Directly a link a cart nathotte ettum. So that's what is going to happen with that particular cart is that particular section ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. So that is the feature of this particular section. So that is the first segment of the planning. So that's the first segment. Second segment is shared library. So ഈ particular library basically യൂസ് വരുന്നത് ഓഡിയൻസ് മാനേജർ. സി ഓഡിയൻസ് സെക്ഷൻസിനകത്താണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീമാർക്കറ്റിംഗ് ഓഡിയൻസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റം ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. All those sections we are going to use this particular shared audience segment. So let's open it. So here this particular segment, so as you can see that first thing what you require is when you wanted to create a campaign, so namukku idinathu basically endha cheyendenu parnal you need to set up an audience source. So audience source നമുക്ക് വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. ലെറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഓഡിയൻസ് സോഴ്സ്. സോ ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ടാഗ് അസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ പിന്നെ അനാലിറ്റിക്സ് അല്ലെ പിന്നെ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് GA4 ആൻഡ് ഫയർബേസ്, App Analytics, Google Play, YouTube, App Data Hub, as well as Zapier. So these are the some tools which you can need to connect. So first one is we require is set up a tag. So namukku G tag aanu set up cheyanda. So G tag aanu basically nammal remarketing purpose nu vendi set up cheyana. So why we are going to set up this? So recollect only collect general website visit data show at your website visitor, or collect data specific action on people formatted your website showing personalized ad. So basically ipo nammade website nathu tab clicking undu. So ipo orakku purchase click cheyanengil oru tab click cheyanam. So purchase click cheyidore maatram namukku retarget cheyan udeshikkanengil you can go with the second one. If you are looking only to people who visited your pages and you wanted to retarget them, you can go with that. So you can create so anything like
you can create. So let's create the first one and turn the restricted data processing. Basically this California based country in vendi focus cheyiditana. So if you want you can on or you can just leave it. So the additional settings are there. User ID is a particular campaign ad account vendi is available alla. When it goes a lot of budget, then you may get this particular feature. So let's continue, save and continue. So what happens now, it asks us to a particular keyword code ne nammale mottham website nathote idan vendiyana nammal basically nammal remarketing aanu udheshikkunna. So remarketing need to be go to all the pages. So install tag by yourself. So nammal thanne install cheyam. So this is a G tag. So ee tag aanu nammale mottham page nathote ponde, and head tags nathana nammal idine idande. So this is the information what they say, or else you can email this to your developer, or you can use tag manager and set up this. So that's the segment we have to use to set up this campaign. So for the tag manager namukku use cheyidittu namukku idu set up cheyan pattundana. So when you set up this, automatically this particular section will be activated. So that is the audience section athu verna sections aanu. And once you set up this, you can easily come here and create audience. So website nammal set up cheyidu kayinjal you can come here in websites and you can create oro audience namukku create cheyan pattum. You have like visitor on a page who also visited another page, visitor on a page who did not visited another page, specific dates, specific tags you can give, match everything, every rule match. So page URL content idanne venam namukku kodukam, and kodukam alle pinne or kodukam. So these are the some custom audience you can create in this particular section and retarget your ad to them. So retargeting is very important when it comes to conversion. Like first hand natha chelpa avaru convert avutilla, second and third time when they see your ad, there will be more chances that they will convert as a customer. So that's the remarketing section. Then comes bidding strategy. Other Google nath manual CPC is the one which is like controlled by us. Other than there are so many other bidding strategies like target CPA, target ROAS, maximize clicks, maximize conversion value, target impression share, and enhance CPC. So these are the some bid management strategies. These are the bid you can use to influence or to improve your campaigns. So based on data aanu idu use cheyanda. So ipo target CPA aanengile basically targeted towards acquisition aanu. So how much amount you are ready to pay to acquire a lead, so that is target CPA. So whenever you put a target CPA, always make sure that you give your maximized bid limit. So ipo nammal basically over 1000 rupees namukku lead kittanana. So I can bid up to like how much amount you wanted to bid for a or limit vare etra bid limit aanu ningalku maximum kodukana. Minimum you don't have to care about, you only need to care about the maximum bid limit ningal etrayanu put cheyamone. So that is the target CPA. So if you are going for a return on ad spend or maximize clicks, if you are going, you have option like what is the like maximum bid limit you are going to set. So cost per click bid limits you need to give. So always make sure that you put your maximum bid limit to save yourself from getting charged too much. So ഒരുപാട് ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, they don't use this and they get charged too much, and they complain that Google Ads is charged them too much. So this may be the one reason why they get charged. So these are the portfolio bidding. So we usually use portfolio bidding once we have like maximum data. Only these maximize clicks we use if I am running a campaign first time and eniki ഒരുപാട് audience ne ainathode ethikanam. So in that scenario I wanted to go with like maximize clicks to get ഈ ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് എത്ര മാക്സിമം ക്ലിക്സ് എനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മൈ സോൾ പർപ്പസ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്യാമ്പയിൻ. So that is the like maximize click. Then maximize conversion value, when we give a value to the conversion like 1000 rupees any conversion value. So based on that we can optimize that. So for these all sections we should have a data. So once there is some data like conversion like last 7 days now the 50 conversion are there minimum, that's like our base mark, like where we go for this kind of bidding. Once we get the data, Google ne korchu understanding kitti kayinjittana nammal ee automated bidding or portfolio bid strategies nammal use cheyna to get more performance. So that's the bidding strategies. And then comes negative keyword list. Negative keyword is basically whenever we are running search ads, basically the keywords which you don't wanted to show our ad. So either the keywords vendi namukku nammade ad varthanda aa particular keywords are nammal negative keywords nathote add cheyana. So once we create a keyword list, a keyword list whenever we create a campaign, just a keyword list namukku add cheyidu kodukkan pattum. So that will be like effective for our campaign. This is also another section. Whenever you create a campaign, you forgot
to create negative keywords. If you are not creating negative keywords, it means that your campaign is going to be very costly. Next one is after negative keyword is share budget. So share budget is like you are running 2-3 campaigns and you have like limited budget, you have like 1,000 rupees and you wanted to share this budget, whichever the campaign is performing, let's distribute that. So then you can combine those campaigns and use share budget option to use that particular budget. So that's for section. Then location groups, if you are multiple location, you can group them location and you can use that particular purpose. So that's for that section. Then placement exclusion list is again like negative keywords is for the keywords, and placement negative placement or placement exclusion is those websites or those YouTube channels or those YouTube videos where you don't want it to show your ad. So for those section you can create your list and you can upload here, and based on that list you can make sure that these are the channel won't be there in your ads. So that's the section. Like ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ad കാണിക്കേണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് control ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this is also very important. Like when I don't want it to be get shown on this particular website or this particular section, I need to control my section. So I don't want it to show in any apps, so I can come here and I can create exclusion list for the apps and add into my campaign. So that also increases my performance of the campaign. So that is like location group, placement exclusion. So that's the shared library. Third section is bulk action. So bulk action is more into coding section, and when we run a lot of campaigns, ad group, ads, then only this bulk section is very important. So basically rule based bulk action. So if my click goes down, I need to increase the bid. If I plan, all those section is there. So when rules is there, you create a rules like campaign rules, ad group rules, keyword rules. Like if I can just, for example, I can create a keyword rule. So I can just create a keyword rule like only if there is a changes or error, keyword selected. As of now I haven't created any campaign, that's why. So enable keywords or pause a keywords. Let's pause a keywords, basically action, that's the action you want, and based on that you can create multiple rules section. So let's what are the condition when you wanted to pause the keywords, what are the keywords you wanted to pause. So I want pause the keywords when my performance, so let's select the performance, clicks is less or equal to 0. So what I'm doing is here, so and what I'm saying that Google nammal parayunnathu and the keywords particular keywords ne pause cheya. So you need to select the name rule, keyword pausing, and keyword the campaign keywords aanu, all those section you need to add. So I wanted to pause those keywords which is giving less 0 click or less click than 0. So means there is no click. So I want those keywords to be paused. So if I'm using 1000 keywords or 2000 keywords, so manually നമുക്ക് പോയിട്ട് അത് എന്താ പറയുന്നത് pause ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും. In that scenario what I have to do is like I can use this rules, bulk rules, and I can create that. So that's the section what we use in rules, and we can forward this message based on scripts also we can upload these rules to the particular section. So that is the bulk action segment what we require. Then comes measurement is all about like you need to track the things. Like whenever we run a campaign, if we wanted to know that our campaign is profitable or not, we need to track it. So for that particular purpose we can create a conversion, we can connect our Google Analytics, and we can give attribution to the our clicks. So first let's see the conversion. What's the conversion concept? If I am like trying to generate leads, so my purpose is to generating leads, that's my sole purpose. So if like I will create a landing page, from that landing page nathu oral click cheyda inquiry ittu kayinjal they will move to another page that is known as thank you page. So what I am going to use is thank you page nathu njan ee conversion code idum. So thank you page nathu varan aage oru vazhi ullu, whenever the person comes and submit that page, അവരുടെ ഇൻക്വയറി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇ-കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ വന്നിട്ട് പെർച്ചേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കൺഫർമേഷൻ പേജ്, താങ്ക് യു പേജിനകത്തോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് കോഡ് ഓൺലി ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ താങ്ക് യു പേജ്, കൺഫർമേഷൻ പേജ് ഓർ താങ്ക് യു പേജ്. സോ ആ പേജിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ പേജിനകത്ത് ആ കോഡ് ഫയർ ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹാസ് കൺവേർട്ടഡ്. സോ ഐ ക്യാൻ ട്രാക്ക് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ഗോട്ട് കൺവേർട്ടഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ വെനെവർ യു റൺ ആഡ്,
make sure that remarketing campaign as well as your conversion, these two will be must, because നിങ്ങൾ ഒരു ഫണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങളൊരു പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്. സോ യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം റിസൾട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ കൺവേർഷൻ നീഡ് ടു ബി സെറ്റ്. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ കൺവേർഷൻ. സോ basically നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് കൺവേർഷൻ, ആപ്പ് കൺവേർഷൻ, ഫോൺ കൺവേർഷൻ, ഓൾസോ ലോക്കൽ ബിസിനസ്സസ് കൺവേർഷൻ ഓൾസോ യു ക്യാൻ സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ. സോ വെബ്സൈറ്റ് കൺവേർഷൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൺലൈൻ സെയിൽസ്, ലിങ്ക് ക്ലിക്ക്, പേജ് വ്യൂ, സൈൻ അപ്പ്. സോ വെൻ യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് you will see that in the type of category ആണ് conversion. ഇപ്പോൾ ഇത് purchase ആണോ leads ആണോ. so let's submit a lead form. so lead form submit ചെയ്ത് so ഓരോ conversion എന്തെങ്കിലും value ഉണ്ടോ, you can give any conversion, like conversion has 1000 rupees value ഉണ്ട്. so I given every time lead നെ count ചെയ്യണോ, one time ആണ് count ചെയ്യേണ്ടത്. click through rate conversion, like window ഒരാൾ ആഡ് കണ്ട് ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു 30 days കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലീഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവരെ നമ്മുടെ കൺവേർഷനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ, യു ക്യാൻ ഗിവ്. സോ ഐ യൂസ്വലി ഗോ വിത്ത് ദ 1 week because I don't believe that ആ ആഡ് കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ കൺവേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 30 ദിവസത്തിൻ്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ. as Google recommend you go for the 30 days to show that maximum result from Google. so for the correct business ആ particular segment like Google Adsന് നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് മാക്സിമം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി as minimum as possible അതായിരിക്കും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. engage view conversion 3 days ആണ്. so minimum is the 1 days. I will use 1 days. view through conversion and I will use 1 day. that's the minimum. and include in conversion, yes, conversion അത് include ചെയ്യണം. attribute models, ഏത് attribute models ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. so here like ലാസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഉണ്ട്, ഡാറ്റ ഡ്രീവൻ ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഉണ്ട്, ലീനിയർ ഉണ്ട്, ടൈം ഡിക്കെ ഉണ്ട്, പൊസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് അട്രിബ്യൂഷൻ, ലൈക്ക് ഏത് കീവേഡ് അല്ലെ പിന്നെ ഏത് സെർച്ച് റിസൾട്ട്സിനെയാണ് ഇവർ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ വെൻ യു ലാസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ കൺവേർട്ട് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ, ലൈക്ക് ഈ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഏത് കീവേഡ് ആയിരുന്നു അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് യു ഗോ ഫോർ. ഓർ എൽസ് there is like first click, നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് അയാൾ 5 വട്ടം വന്ന്, സോ 5 വട്ടം വന്നപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലാണ് കൺവേർട്ട് ആയത്, ബട്ട് യു വാണ്ടഡ് ടു ഗിവ് മാക്സിമം വാല്യൂ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക്. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഏത് കീവേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത്, ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക്. സോ വെൻ യു ഗിവ് അട്രിബ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക്, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് വിൽ ബി ഗെറ്റ് ട്രാക്ക്. ലീനിയർ ഈസ് ലൈക്ക് 5 times വന്ന് 5 keywords വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ 20 വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവും. ദാറ്റ്സ് എ ലീനിയർ. ടൈം ഡിക്കെ ഈസ് ദ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈം, ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് വന്നതും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഒരാഴ്ച മുമ്പേ വന്നതും ടൈം ഡിലേഡ് ബേസ്ഡ്. പൊസിഷൻ ബേസ്ഡ്, വിച്ച് പൊസിഷൻ നിങ്ങളുടെ ആഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർഷൻ കിട്ടി അതിൻ്റെ. സോ ഐ ഓൾവേസ് ഗോ വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ബിക്കോസ് ഐ എക്സാക്ട്ലി വാണ്ടഡ് ടു നോ ദ വിച്ച് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് കീവേഡ് വിച്ച് ഗോട്ട് കൺവേർട്ടഡ്. my personal like preference go with the last click. so it's a completely based on user to user or person to person ആണ്, അവരുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻസ് ആണ്. so my perception, I personally prefer the last click എന്തിനു വന്ന് അതിന് because I personally prefer like ad ഈ സമയത്ത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. so everyone seeing too much ad. so അതിനകത്ത് എത്ര പേർക്കാണ് നമ്മുടെ ആഡ് ഓർത്തിരിക്കുന്ന പോലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല. so in that particular scenario I personally prefer like last click നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. so create കൺവേർഷൻ. സോ വൺസ് ഇത്ര സെറ്റപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു കോഡ് കിട്ടി. സോ ആസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ, നമുക്ക് ഈ കോഡ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സിംഗിൾ പേജിനകത്ത് മാത്രം, എല്ലാ പേജിനകത്ത് ഇട്ടാലും എല്ലാം കൺവേർഷനായി മാറും. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചിലർ എല്ലാ പേജിനകത്ത് ഇടും. സോ ഹിയർ അവർ ഫോക്കസ് ഈസ് ഓൺലി ഓൺ ദാറ്റ് ഫൈനൽ പേജ്. സോ അവിടെ ടാഗ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. this is a very simple tag. so this is the tag you need to add. conversion page നമ്മൾ പിക്സൽ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്, സെയിം സിമിലർ ടു ദ പിക്സൽ ആണ്. ആൻഡ് ഇമെയിൽ ടാഗ്സ് or Google Tag Manager വഴിയിട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് ദ സെഗ്മെന്റ്. സോ വി നീഡ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് ദാറ്റ് കൺവേർഷൻ സെക്ഷൻ. സോ കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സിൻ്റെ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെക്ഷൻസ് ആണ്. സോ whenever if you have created a Google Analytics, you can connect that Google Analytics with this particular Google Ads. then attribution നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, ലാസ്റ്റ് ക്ലിക്ക്, ലീനിയർ, ടൈം ഡിക്കെ, ഇത് അത് തന്നെയാണ് അട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റിയാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ you can see that if there is some campaign, you will see that all the path, all the attributions, all the information you will see here in attribution section. so if a top path ഏതായിരുന്നു, path matrix ഏതായിരുന്നു, you can see all those section here. so Google could not complete your request, some issues there, so that's fine. so this is the attribution sections, you will see that. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന സെറ്റപ്പ് സെക്ഷൻ ആണ്. സെറ്റപ്സിനകത്താണ് ബിസിനസ് ഡാറ്റ. സോ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ പേജ് ഫീഡ്, ലോക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫീഡ്, ഡൈനാമിക് ഫീഡ്, കംപ്ലീറ്റ് ഫീഡ്സ് റിലേറ്റഡ് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഡാറ്റ, ബിസിനസ് ഡാറ്റാസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ദെൻ പോളിസി മാനേജേഴ്സ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഇഷ്യൂ വിത്ത് ദ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ആഡ് സംതിങ് ഇഷ്യൂസ് ദർ, ഇറ്റ് വിൽ ഗോയിങ് ടു ഷോ ഹിയർ. ദെൻ access ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് access കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്
ആർക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ എക്സസ് കൊടുക്കുന്നത്, എന്ത് എക്സസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. സോ യൂസേഴ്സ് ആരെയാണ് യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഒരാളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് യു ക്യാൻ ഗീവ്. അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കും, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, റീഡ് ഓൺലി, ബില്ലിംഗ്, ഇമെയിൽ, ഓൾ ദോസ് സെക്ഷൻസ്. സോ അഗൈൻ അതേപോലെ തന്നെ മാനേജർ സെക്ഷനകത്ത് ആരെയാണ് മാനേജർ ആഡ് ചെയ്തത്. സെക്യൂരിറ്റി സെക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് അഥോറിക്കേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ലൈക്ക് ആ ഡൊമൈനിനെ മാത്രമേ ലവ് ചെയ്യുക. ചില കമ്പനികളിനകത്ത് എന്താണ് അവരുടെ ഇമെയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിന് മാത്രമേ ഈ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിന് ആക്സസ് ഉള്ളായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഡൊമൈൻ കൊടുത്തിട്ട് റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ ദാറ്റ്, ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസ് ആണ്. പുറത്തുനിന്ന് ജിമെയിലിനകത്തൊന്നും ആരും ഇതിനെ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റരുത്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സോൾ പർപ്പസ്. ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് someone for managing, create a domain based email ID and give them access from there. So that is the policy manager, security, then linked account. So other than നമ്മളിപ്പം analytics ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൂൾസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഡാറ്റ ആഡ്സ് ഡാറ്റ ഹബ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഡീപ് ലിങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ്, GA4, ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ്, ഗൂഗിൾ ഹോട്ടൽ സെൻറ്റർ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹോട്ടൽസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ സെൻറ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി ഗൂഗിൾ മർച്ചൻ്റ് അക്കൗണ്ട്, ആപ്സിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ, വീഡിയോനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതർ പോപ്പുലർ CRMs നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ those all things will be connected through this particular link section. Then preferences നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. So what email you wanted to receive, what are the information, all those sections you will be adding here in preferences, as well as you can create notifications also. What are the notification നിങ്ങൾക്ക് receive ആവണം. So you can create all the notification in this particular section. Then Google Merchant Center, as for the e-commerce purpose വേണ്ടി നമുക്ക് Google Merchant Centerനകത്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫീഡ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഇസ് ദ സമ്മറി ബില്ലിംഗ്. സോ ബില്ലിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ ഓൾ ദ ക്യാമ്പയിൻസ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന ബില്ലിങ്ങും നമുക്ക് വരുന്ന സമ്മറീസും നമ്മൾ വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ. സോ ഓൾ ദ ബില്ലിംഗ് related details we will find over here. So all the information നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മാനുവൽ പേയ്മെന്റ് ആണോ, എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെന്റ് മോഡ്, മണി ട്രാൻസ്ഫർ, നെറ്റ് ബാങ്കിങ്, ആഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ആഡ് പേയ്മെന്റ് വാലറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഓപ്ഷൻസ്. സോ വൺസ് യു സെലക്ട് ദീസ് ഓപ്ഷൻസ്, അതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിനകത്തോട്ട് ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. സോ വാട്ട് എവർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ്, യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഓൾ ദ ബില്ലിംഗ് ഹിയർ. സോ വൺസ് യു ഫിൽ ദാറ്റ് ബില്ലിംഗ് സെക്ഷൻ, ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാത്തിനകത്തും നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുക. അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെന്റ്സ്. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ഇഫ് എനിത്തിങ് ഇസ് ദെയർ, ബില്ലിംഗ്, ഓൾ ദ സെക്ഷൻ യു വിൽ സീ ഹിയർ. പ്രൊമോഷൻസ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് 2000 rupees കൂപ്പൺ കിട്ടും. അതിന് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോ ടു ഗൂഗിൾ ആഡ്സ്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ ആഡ്സിന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സിൻ്റെ ആഡിൻ്റെ ഒരു ക്ലിക്ക് കാണും. സോ ആ ആഡിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സോ വൺസ് യു ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ 2000 രൂപ ആഡ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇമെയിൽ ID ഇടാൻ വേണ്ടി പറയും. സോ യു ക്യാൻ പുട്ട് യുവർ ഇമെയിൽ ID ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ആഡ് ക്രെഡിറ്റ്. സോ ആ കൂപ്പൺ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2000 രൂപ ആഡ് റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2000 രൂപ തിരിച്ച് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ. സോ ആഡ് ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സിമ്പിൾ വേ ഹൗ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ കൂപ്പൺ ഫോർ അഡ്വർടൈസിങ്. സോ that's it in this particular section. പിന്നെ സെറ്റിങ്സ്, ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ സെറ്റിങ്സ് ആണ്. സോ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് റിലേറ്റഡ് സെറ്റിങ്സിന് വേണ്ടിയാണ്, ബില്ലിംഗ് റിലേറ്റഡ് സെറ്റിങ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. അതും നമ്മൾ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് സെറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലും മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ. സോ നൗ ദാറ്റ്സ് ദ ഡൺ സെക്ഷൻ. നൗ റീഫ്രഷ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സീ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഹിയർ. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ടഡ് ടു കണക്ട് വിത്ത് ദം, സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഹെൽപ്പ്. Get help, keyword shortcuts, leave feedback, guide setup, verify support request, contact us. So you can easily connect with them. So Google ഒരു ബെസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ദിയർ സപ്പോർട്ട് ഇസ് ഓസം. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഓൺലി ബി അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. അവർക്ക് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. സോ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ യു. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഈസിലി കണക്ട് ആൻഡ് യു ക്യാൻ get help for your business with them. So that's the whole structure of നമ്മൾ overview of this particular Google ad account. So that's I think കുറച്ച് long video ആയി. And hope I just wanted to cover everything in one segment. So that's why this much details. Even though കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യാൻ നേരം again we will be going to discuss more. That's it in this particular segment. So see you guys in next video.
Hope you like this video. If you're watching on YouTube, make sure subscribe our channel, share with your friend, and give some comment and like, thumbs up, something, whatever you feel like. And if you have any questions, make sure you keep it in comments or DM us at our Instagram account @AbibDigital. See you guys in next video. Till then, bye bye and take care.